નાઉનનો ઉપયોગ કરો છો ત્યારે એનો અર્થ જુદો હોય છે. અનકાઉન્ટેબલ તરીકે જ્યારે સેમ નાઉનનો તમે ઉપયોગ કરો છો તો એનો અર્થ બિલકુલ જુદો પડી જાય છે. અને એ બંને જુદા ઉપયોગો, અર્થ, મીનિંગ્સ, that is what you have to understand. How will we understand the difference? Let us see another table. Again, left hand column is countable, right hand column is uncountable. સૌથી પહેલો દાખલો કાઉન્ટેબલ એટલે કે લેફ્ટ હેન્ડ કોલમમાં જોઈએ. Did you hear a noise just now? Did you hear a noise just now? A particular noise. કોઈ વિશિષ્ટ અવાજ તમને સંભળાયો એટલે then article A is required. Alright, so here the noun noise becomes countable noun. Alright, right hand column માં જાઓ. Uncountable ના column માં પહેલો જ દાખલો જોઈએ. What is it? I can't study here. There is too much noise. અહીંયા noise means ઘોંઘાટ. ઘોંઘાટ તમે ગણી શકો? Surely you cannot. So in the bracket it is very clearly written, not too many noises. You cannot construct the sentence, there are too many noises. That is not allowed. It's a wrong sentence, it's wrong grammar. So what is the correct sentence? I can't study here, there is too much noise. એટલે અર્થ બદલાઈ ગયો મિત્રો. લેફ્ટ હેન્ડ કોલમમાં અવાજ છે, રાઇટ હેન્ડ કોલમમાં ઘોંઘાટ છે. સો in the left hand column on your screen noise is countable. In the right hand column on your screen noise is uncountable. Second દાખલા ઉપર આવીએ. My friend gave me a newspaper. એક particular newspaper આપ્યું એટલે we are using the article a. My friend gave me a newspaper. એની સામે દાખલો જોઈ લઈએ, સેન્ટેન્સ જોઈ લઈએ. What does it say? I need some paper to write on. I need some paper. મને થોડા, આપણે નથી કહેતા કાગળિયા આપી દો ને મારે લખવું છે. So this is some paper. In the left hand column newspaper we are asking for one specific particular newspaper, છાપું. Whereas in the right hand column paper means કાગળિયા. Third દાખલા ઉપર આવીએ. The third sentence in your countable category. You can stay with us. There is a spare room. તમે અમારી સાથે રાત રોકાઈ શકો છો. એક સ્પેર, એક્સ્ટ્રા ઘરમાં રૂમ છે. Alright, there is a spare room. That means બ્રેકેટમાં શું એક્સપ્લેનેશન આપેલું છે? A room in the house. So the room here becomes a countable noun. બરાબર? હવે રાઇટ હેન્ડ કોલમમાં સેમ સેન્ટેન્સ જોઈએ. You can't sit here. There isn't room. હવે રાઇટ હેન્ડ કોલમમાં અનકાઉન્ટેબલ નાઉન્સની કોલમમાં સેમ સેન્ટેન્સમાં રૂમનો અર્થ શું થઈ જાય છે? સ્પેસ. રૂમ becomes સ્પેસ. જેમ આપણે ગાડીમાં નથી કહેતા, કારમાં દેર ઇઝ નો લેગ રૂમ, તમારે પગ રાખવાની સ્પેસ નથી, જગ્યા નથી. સો વન્સ અગેન કાઉન્ટેબલ અને અનકાઉન્ટેબલ નાઉન્સ જ્યારે સેમ થાય છે, મીનિંગ્સ ડિફરન્ટ થઈ જાય છે. ઓલરાઇટ, લેટ્સ કમ ટુ ધ ફોર્થ સેન્ટેન્સ ઇન ધ લેફ્ટ હેન્ડ કોલમ. I had an interesting experience. એક પર્ટિક્યુલર અનુભવ જે બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ હતો. So we are talking of one particular experience which was very interesting, and therefore we are using the article an. Now come to the second right hand column, and come to the fourth sentence. I got the job because of my experience. હવે અહીંયા એક વિશિષ્ટ અનુભવની વાત નથી, પણ મારા જીવનના અનુભવ અથવા
કાર્યકાલનો અનુભવ એ બધું ધ્યાનમાં રાખતા નોકરી મળી. આઈ ગોટ ધ જોબ બિકોઝ ઓફ માય એક્સપિરિયન્સ. તમે અનુભવી છો એટલે તમને આ જોબ મળી અથવા નોકરી મળી. Alright, so once again, in the left hand column, experience is countable. In the right hand column, experience is uncountable. Let's come to the next sentence. Harish is looking for a job. Alright, koi પણ job. He is looking for a job. એની સામે શું સેન્ટેન્સ છે? I am looking for work. હું કામની શોધમાં છું. I am looking for work. કામની શોધમાં છું. જોબની નહીં. You cannot say not a work. You cannot say a work. All right. Second last sentence in your left hand column. It's a nice day today. આજે બહુ જ સારો, ખૂબ સારો દિવસ છે. It's a nice day today. And what is the sentence opposite? It's nice weather today. આજે વાતાવરણ બહુ જ સારું છે. વાતાવરણને તમે કાઉન્ટેબલમાં ગણી ના શકો, એટલે તમે કાઉન્ટેબલની કેટેગરીમાં વાતાવરણને ના લઈ શકો. So again, the thing changes. And the last sentence, we had a lot of bags. અમારી પાસે બહુ જ બધા bags હતા. And the last sentence in the right hand column, we had quite some luggage. સામાન, અમારી પાસે ખૂબ સામાન હતો. અને લેફ્ટ હેન્ડ કોલમમાં બહુ બધી બેગ્સ હતી. એટલે કાઉન્ટેબલ અને અનકાઉન્ટેબલ સેમ નાઉન, પણ અર્થ એનો બદલાઈ જાય છે. સો યુ હેવ ટુ કીપ these changes, these differences in meaning always in mind. All right. After that long table about countable and uncountable, let's move a little ahead and let's come to the next slide on the screen. Now let us understand the difference between the article a, an and the. Okay. ત્રણે વચ્ચેનું ડિફરન્સ હવે સમજવાની પ્રયત્ન કરીએ. For this, pay attention to the following dialogue. એક નાનું અમથું એક કોન્વર્ઝેશન છે. આપણે જોઈએ what is the dialogue. Let's see, look at the dialogue. બે મિત્રો છે. There are two friends, Monica and Sarika. બંને વચ્ચે એક કોન્વર્ઝેશન ચાલે છે. Let us see what is the conversation. I had a burger and an orange at the restaurant. Sarika, okay. Were they good enough? Monica, the burger wasn't good, but the orange was very sweet. All right, I'll read the conversation quickly once again. Monica says, I had a burger and an orange at the restaurant. Sarika says, okay. Were they good enough? And what does Monica say? The burger wasn't good, but the orange was very sweet. All right. I hope, friends, you have paid attention to all the articles that we have used in this conversation. થોડુંક આગળ જઈને let's take a look at the next slide. In the above conversation, Monica says a burger and an orange because this is the first time that she talks about them. Very important point, friends, pay attention. In the above conversation, Monica says a burger and an orange because this is the first time she talks about them. All right. Next slide જોઈએ. But then the next time she says the burger and the orange. Why? All right, કેમ? કારણ એનું આપેલું છે because Sarika now knows which burger and which orange she means. The burger and the orange Monica had at the restaurant. All right. First time Monica article a અને n નો ઉપયોગ કરે છે કારણ કે સારિકાને એનો સંદર્ભ, એનો કોન્ટેક્સ્ટ નથી ખબર. Second time, however, Monica says the orange and the burger because now Sarika knows the context, which burger and which orange. Which burger and which orange?
the burger and orange which Monica ate at the restaurant. All right, friends. Let's come to the next slide. Compare a and the in the following sentences. Jo. I saw a lion and a tiger in the zoo. તમે સૌથી પહેલી વખત લાયન અને ટાઈગરની વાત કરો છો એટલે I saw a lion and a tiger in the zoo. હવે બીજા સેન્ટેન્સમાં જુઓ. The lion was sleeping but the tiger was having his meal. Now you know કે હું કયા લાયન અને કયા ટાઈગરની વાત કરું છું. ઝૂમાં મેં જે લાયન અને ટાઈગરને જોયા એની વાત કરું છું એટલે સેકન્ડ સેન્ટેન્સમાં I have used the article the. The lion was sleeping but the tiger was having his meal. All right. Let's come to the next slide. In the hotel, there was a room on the left and a suite on the right. All right? ધ્યાનથી વાંચો. પહેલી વખત તમને હોટેલનું હું ડિસ્ક્રિપ્શન આપું છું. I am describing the hotel to you for the first time. What does it say? In the hotel, there was a room on the left and a suite on the right. This is a very, very important information. Let's come to this sentence. The room was small, but the suite was big. મિત્રો, I hope I am making myself clear. Second sentenceમાં મેં theનો ઉપયોગ એટલા માટે કર્યો છે because now you know which room and which suite am I talking about. So it becomes the room was small, but the suite was very large. Finally, let us take a look at the screen. We use the when we are thinking of one particular thing. એક વિશિષ્ટ વસ્તુ અથવા વ્યક્તિની જ્યારે આપણે વાત કરતા હોઈએ ત્યારે which article we are supposed to use? We are supposed to use the article the. This is something very, very important. We have to keep this in mind. A class full of students. 60 છોકરાઓ એક ક્લાસમાં બેઠા છે. તમારા ક્લાસમાં બી કદાચ 60, 70, 100 જેટલા હશે વિદ્યાર્થીઓ. એ બધા જ વિદ્યાર્થીઓમાંથી કોઈ એક વિદ્યાર્થીને ટીચર ચોક લેવા મોકલે તો he becomes a particular student. Because he becomes a particular student, એના માટે આપણે કયું આર્ટિકલનો પ્રયોગ કરીશું? We will use the article the. All right. Let us compare a, an and the. Tushar sat down on a chair. All right. Explanation નીચે બ્રેકેટમાં આપેલું છે. Perhaps one of the many chairs in the room. રૂમમાં ઘણી બધી chairs છે. Tushar sat down on a chair. એ કોઈ પણ એક ખુરશી ઉપર બેસી ગયો. કોઈ સ્પેસિફિકેશન આપણને મળતું નથી કે કઈ ચેર પર બેઠો છે. He sat down on any one of the many chairs that are present in the room. But when we want to pinpoint a specific chair, what do we say? Let us see. Tushar sat down on the chair nearest the door. All right. હવે આપણે એને એક સંદર્ભ આપીએ છીએ, એક કોન્ટેક્સ્ટ આપીએ છીએ. કઈ ચેર ઉપર તુષાર બેઠો છે? The chair which is nearest to the door. All right. Which means we are giving a very specific, a very particular chair. All right. Just let us take a couple of more examples before we come to the end of our lecture. Anshul is looking for a job. એનું શું મતલબ છે? It means any job. કોઈ પણ એને નોકરી મળી જાય. બરાબર? Anshul is looking for a job. આમાં જુઓ. Anshul got the job he had applied for. જે પર્ટિક્યુલર નોકરી માટે એણે એપ્લિકેશન આપી હતી એ જ જોબ એને મળી ગઈ. So Anshul got the job he had applied for. All right. So this brings us almost to the end of our lecture on articles today. Last slide જોઈ લઈએ. In the last sentence,
Anshul got the particular job that he wanted to have. Hence, we use the article the. All right. That is the end of our lecture. We could have just one or two more examples on our screen. Anant bought a new car last month. Anant cleaned the car yesterday. Again, the difference between a and the. This was one of the first lecture in our series of 2 lectures on articles. I'm sure I have been able to explain the vital differences between the use of articles. Please remember, articles are used only and always in front of nouns, and therefore આર્ટિકલ્સનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં સંજ્ઞા ઉપર, નાઉન ઉપર આપણને વિશેષ ધ્યાન આપવું પડે. We have to be very careful about singular and plural, countable and uncountable, etc., etc. Next lecture on articles, friends, we will take such few more rules, and I'm sure they are going to help you in your daily conversations on articles. Thank you very much. We meet again in the next lecture.